ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಬೋಧಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಿನಯ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪೂಜ್ಯರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. We are honored to have with us His Holiness Sri Sree Siddalinga Mahaswamiji, Peethadipati and President, Siddaganga Mutt, Tumkur. He had earlier visited Satisai Grama in 2019 to inaugurate the World Youth Meet in November. He is the disciple and successor of Dr. Sri Shivakumara Swamiji. Initiated into the Holy Order in 1988, he has been leading a number of service initiatives undertaken by the Mutt, including a unique Gurukula which provides education to over 10,000 students. Like in all of our institutions, the Sai Sure nutritional supplement is provided to all students of the Mutt. We are once again blessed to have you with us, Swamiji. ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ C.N ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಜಯದೇವ ಸಮೂಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಜನಸ್ನೇಹಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಗುರುಣ್ಣದೇವರ ಮಠ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಬೇವೂರು ಮಠ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಮಠದ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಾರಂಭಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ವರದಿ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ B.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 80 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ 700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇಂದು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ C.N. ಮಂಜುನಾಥ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ
ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನು ಸವೆದು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಸವೆದು, ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸವಿದವು, ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪತ್ತಿನ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಶರಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಎಂಬೆನಯ್ಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶರಣರಾದ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ವಚನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು this vachana, which was composed by the 17th century Shivasharana, Shanmukha Swami, a godly personality or a saint gathers three kinds of wealth. Guru Seviyalli Tanu Savedu. In service to the Guru or the Master, he offers his body completely. Tanu Savedu means the body is worn out, means completely dedicated for the service of the Guru. That is one kind of wealth. All these three kinds of wealth are a great ideal for all of us, all the devotees of the divine. That is the first wealth. You offer your body and dedicate your body to service of the Master, service of the Guru. Linga Pujayalli Manas Savedu. In the worship of God, your mind is completely offered to the divine. That is the second kind of wealth. And the third kind of wealth, Dasohadalli Tanu Savedu. In service to the world, service to mankind, for Lokaseva, you get rid of your body consciousness, I feeling. The Tanu, the I feeling of the ego, of identification with the body-mind complex is got rid of by service to humanity. And here is the Saint Shanmugha Swami. He proclaims to such a saint, to such a godly personality, I salute him with all my heart. That's what he says. We have amidst us Sree Siddalinga Mahaswamiji. These three kinds of wealth are abundantly earned by the Mahaswamiji. I had the great good fortune as a 10-year-old boy to have the darshan of his master, Guru, Sri Shivakumara Swamiji. We traveled in a bullock cart with my parents from my mother's native place, Tyamagondlu, which is nearby. And I still remember the young Shivakumara Swamiji. Among a lot of children were there, but somehow he called me and gave a lot of attention and asked me many questions. It was a great inspiration for me. He lived for 111 years, and for 88 years continuously, he was the head of the Siddaganga Mutt, and he established the Siddaganga Education Society today, which is running more than 130 educational institutions, including a medical college and an engineering college. And as was already told to you, 10,000 students stay in the ashram at the Siddaganga Mutt, where the Swamiji presides, and every day 10,000 students get together for prayer in that field. And it is a sight to see for angels, I would say. All of them are fed free of cost. Education is given free of cost, and such a great service. And Swamiji is presiding over this Seva Yajna, I would say. On behalf of everybody, it is my honor and privilege to welcome here.
I also welcome Sri Mrityunjaya Shivacharya Swamiji and Sri Nanjunda Swamiji, who have also come here along with the Mahaswamiji. We welcome you, Swamijis. And it is my privilege to tell you, especially the medical college students who are here, boys and girls, you have a great role model in Dr. C.N. Manjunath. What he has done for the poor patients in Karnataka. He set a new model in the Jaideva Heart Hospital at Bangalore, and never money was a consideration. There was some kind of fees, but first the patient came first. Nobody was, as long as he was there, he was the director of the hospital, nobody, rich or poor, for reasons of money, were rejected admission. And it's a very great model that he has established in Karnataka. And today, he can render greater service to the country in the field of health, which Sadhguru was telling him at the national level, really effective policies have to be framed. And more importantly, they have to be implemented so that we give health care to poorest of the poor in the country. And I welcome you, sir, along with all our students and teachers. And I appeal to the students to take him as a role model, especially his excellence, his expertise in cardiac surgery field is something very, very exemplary, and he's a role model. And also welcoming many of our brothers and sisters who have come from more than 30 countries from all over the world. And you have gathered here, you are gathering here for the birthday of Sadhguru Sree Madhusudan Sai, which is going to take place on 26th of July. I welcome you also. Thank you very much. Sairam to you. I invite Dr. C.N. Manjunath ji to share a few words. A renowned cardiologist, he is a former director of Sri Jayadeva Institute of Cardiac Sciences, Bangalore. Dr. Manjunath, please. ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಮಾತು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಮತ್ಕಾರ, ನಡೆ ನುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಗುರು ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಸದ್ಗುರು ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. In fact, it's a matter of pride and privilege and honor to be amongst you in the divine presence of Sadhguru Madhusudanji and Jagadguru Siddhalinga Swamiji. And also, in fact, what a great feeling, what a great serenity, what a great atmosphere at this divine place, Sree Sathya Sai Grama.
In fact, I first visited this place way back in 2022 to inaugurate a cardiac cath lab, which is used to conduct various cardiac procedures, such as angiogram, angioplasty, as well as even today the technology is so much advanced. Nearly 50% of the cardiac procedures can be treated without surgery in the cardiac cath lab. So cardiac cath lab is the, you can say, the powerhouse of a cardiac facility. In fact, you don't believe, Sadhguruji asked us, I want to establish a cardiac cath lab and everything is ready, but we are not getting the cath lab equipment. Because normally, even when you order, it takes about 4 to 5 months to deliver the cath lab. You don't believe that cath lab equipment arrived at Satya Sai Gram within 10 days. So whether it is a miracle, I don't know. So success is neither magical nor mysterious. It's all because of high intellect, sincere efforts, and is divinity. See, in India today, there are 720 medical colleges and 720 medical college hospitals. This is the only medical college where there is no billing counter for the patients. There is no billing counter for the patients. So it's an amazing atmosphere. And even the hospital, I went around the hospital, it's virtually world-class facility. See, there are two things. There are some hospitals where there is quality, but there is no charity. There are some hospitals where there is charity, but there is no quality. Here is an excellent mix of both quality, charity, subsidy, humanitarian approach. See, we have read through mythological stories, we have read even in Vedic science, there is something like heaven. And normally, we believe if somebody has done a great work, if he has done a societal work, if he has done a lot of contribution to the society, after the breath, after the heart stops, the soul goes to heaven. But if at all, in my opinion, I was always searching where there is heaven on the earth. Today I realize there is a live heaven at Satya Sai Gram, live heaven. See, this hospital, unbelievable. What I had seen in 2022 till today, there is a metamorphic changes. Hospital has come up, and the medical college has come up, and it is unbelievable. See, in fact, today, living in big cities, metro cities, itself is a health hazard. Living in big cities, whether it is London or whether it is Paris or whether it is New York, because you are stressed and there is no eye-to-eye contact, there is no, interaction, or whether it is Bangalore, because here there is an excellent atmosphere. We always talk about health for all. Okay, hospitals are required, medicines are required, and also the operations are required, but health for all can be achieved only when there is clean air, clean water, clean food, and clear mind. Everything is here. Clean water, clean food. See, today, whenever we are constructing houses, we always take this Vastu Shilpa specialists, because where should be the kitchen, which part there should be
the hall or the puja room and all. So most important, I think the vastu of mind is important than the vastu of house. Vastu of mind is more important than the vastu of eyes. So it's not important actually. Then coming back to this, because I've already said the patients are under tremendous stress whenever they come to the hospital, because always at the back of their mind, they are always worried, what is going to be the bill? What is going to be the amount they have to pay? Here is an hospital. That means they are stress-free, because not worried about the hospital bill. That itself has got a lot of healing effect on the patient. That itself has got a lot of healing on the patients. Because God cannot come to every place and try to help the needy people. God always pick up some people and send somebody as an ambassador to serve the society, to serve the mankind, to serve the humanity. That is Sadhguru Madhusudanji. He is the God-sent ambassador. And look at that. See, there are about representatives, the sevakas, service rendering people come from across the globe. So this is an educational hub. This is a spiritual hub. And so both go together here. So it is a center of excellence for health, education, and spirituality. Because today, we are all searching for peace and happiness. So peace and happiness is not sold across any counters. It is not a purchasable commodity. One has to decide themselves, let me be peaceful, let me be happy. And there's a very popular saying, there is no happiness in medicine, but there is medicine in happiness. There is no happiness in medicine, there is medicine in happiness. So here both things are there. There is happiness and also there is medicine. So what a great corollary at this place. And it all depends how we associate. That has got a huge impact on our life. So it all depends how we are connected, with whom you are spending time, with what organization you are working. For example, if you are spending more time with the teachers, then you feel that I should become a student. If you are spending more time with the scientist, then you develop an attitude of research. I should become a researcher. If you are spending more time with these alcoholics, then you think, life is very easy. World is very simple. If you are spending more time with these LIC agents, then you think, I think we should go away. If you are spending more time with the real estate people, then you think whatever education you have acquired is a waste. Whatever qualification you have acquired is a waste. If you are spending more time with the soldiers, then we feel whatever service we have done to the society is still small. If you associate with Madhusudan Sai ji, then you feel we have to do something more and something more to the society and to the mankind. And he has got a magnetic charisma. In fact, I was looking at the donors list. Donors, they are not drawn from India. There are some donors from United States, Turkey, Arab nations, Australia, Argentina, the Singapore. That means, I don't know how we could able to mobilize. And today, you look at the faculty here. They are world-class specialists are here. World-class doctors,
they have got a high level of skill. So today, I think it is a boon, not only to the state of Karnataka, it is a great boon to all needy patients of the country and beyond, because he has established the hospitals, Haryana, Chhattisgarh, Fijiland, Nigeria. So he is a global person, and three things are very important to be a successful man. You should have patience, you should have momentary silence, and smile. Always I observe all these things at him, because patience will make you mentally strong, and the silence will make you emotionally strong. See, what is other amazing feature today you had seen here? Of course, we have students studying here. Everything is free, education, nutrition. And another innovation of this particular place is Sai nutritional support. Sai mixture or Sai Shore. That means it is highly nutritious powder made of vitamins, minerals, proteins, and till now, 1 billion, that means 100 crore Sai servings have been done. Sai Shore servings have been done. So that's fine. And Sadhguruji has realized children are the most important and integral part of our society. Because if children are healthy, then country will be healthy. If children have got more value, if they have acquired moral values, if children have acquired ethics, then country will be more progressive. Sensing that, he has introduced this. And another important thing I wanted to impress upon, nearly in the last decade or so, 36,000 children heart surgeries has been done under his guidance, free of cost, across India and all. 36,000. Because he has realized children's health is very important, because they are future of this nation, are future of this world and this thing. Another thing is very simple. Simplicity is ultimate sophistication. If at all, if you want to compare yourself, in the society what is happening nowadays, many people are not happy, and most of them are stressful. Why many people are not happy? They think others are more happy than themselves. That is one of the reasons they are not happy. See here, what is comprehensive education? It is not just reading books and writing examination. That is one component of the examination. Here, see, in addition to learning the curriculum, they are learning the values, they are learning the ethics, they are learning the culture. Education without culture has no meaning. Many, many talented people, multiple degree holders, PhDs, have gone down the drain because of ego, arrogance, and bad culture. So here, this organization, even our Siddaganga Mutt, also has adopted the same principle. Because those students who are passing out of this college or schools, they are going to be the true citizens of this country, true citizens of this country. Because ultimately, kindness makes the person most beautiful. We don't want beautiful faces. Yes, we want beautiful faces. We want everybody to be beautiful. But beautiful hearts are more important than beautiful faces. So in this, everybody has got a beautiful heart. So everybody, dress can change the person's appearance, but actually his behavior, his attitude can change the life. So here, they are learning a great
behavior, and there's a difference between values and valuables. Valuables actually impress others. Valuables impress others. Values inspire others. Values inspire others. That's what it's happening in this organization. So, in fact, as a director of Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences for 18 years, I coined 3 slogans, literally followed them. What are those 3 slogans? Treatment first, payment next. Life is more important than the file. Third is humanity is priority. So with this, we have treated close to 75 lakh cardiac outpatients, have conducted 8 lakh operations and cardiac procedures, and nobody has gone untreated for the want of money. Tomorrow we are going to have a seminar, Save Young Hearts. In fact, I'm not able to attend because tomorrow we have another function in our constituency. So around 12:30 I decided I should visit this place. So what a coincidence. I never thought there will be a satsang meeting like this. I never thought Siddhaganga Shri will be here. So if our intentions are good, always good things will happen. If your intentions are good, always good things will happen. Yes, young Indians, middle-aged Indians today are vulnerable to lifestyle diseases. What are those lifestyle diseases? One is heart attack and other heart disease. Second is high blood pressure. Third is cancer. Fourth is diabetes. Fifth is stroke. Sixth, we added the latest addition to the list of lifestyle disease, loneliness and screen addiction. I think screen addiction, in fact, that is also very important here. I asked some medical students, they are not using mobile phones. Oh, that is a biggest miracle, because today even kindergarten children, they don't eat unless you show the mobile phone. Many a time it has happened, we get severe headache by 6 o'clock in the evening, 7 o'clock in the evening. I don't take painkiller, paracetamol or crocin or Dolo, whatever it is. I just switch off my mobile phone for 2 hours, automatically a headache comes down. Automatically a day comes down. So today, I think 2 worst discoveries of human life. One is money, second is mobile phone. Those are the 2 worst discoveries. How many today society, I mean the social media is really destroying the society, destroying the families, destroying the future of our young. Of course, it has some advantages, but because always it has many disadvantages. So, in fact, I visited Vedic school here, and I also interacted with students. See, in 2025, in this ultra-modern world, if our students do not have access to mobile phones, that means they are all going to be excellent citizens, and they are because they are going to be a great examples. Because today we are caged in the mobile phones. That is one of the biggest. So why this heart attack is becoming more common in India? India is the heart attack capital. India is the diabetic capital. India is high blood pressure capital. So for so many, I think, disease we are taking, because why this is happening means stress, stress and stress. Of course, other things are also there. Smoking, then alcohol consumption, smoking, diabetes prevalence is more, and also food habits have changed, food products have changed, and people are fascinated, youngsters are fascinated towards the fast foods. Fast foods, what is the definition? The food that takes away your life fast is the fast food. Then, in about 15 to 20% of young heart attack patients, we don't see any of them. They are teetotalers. Why is
What is the reason? We need to explore. We have to search for unexplored risk factors. Stress is considered to be a new smoking. It's equivalent to smoking. Stress is considered to be a new tobacco. So that is where. So why this place is stress-free? Because all employees are getting good salary, no stress, and patients are not under stress, and because there is no billing counter or they are not able to pay. Many a time, the patients are under stress because they are not worried about treatment, they are worried about the bill. So stress is one of the things, because stress is nothing but difference between expectations and performance. Our young Indian generation want to do too many things in a too short time. Everything they want to achieve in things which ought to be achieved in 10 years, they want to achieve in 10 months. And they no patience. They are in a hurry. Hurry, worry, curry are also the reasons for heart attack. Hurry, worry, and curry. So I think and genetics, Indian genes have changed because of stress, bad environment, bad atmosphere, and food which are adulterated with pesticides, chemicals. So all led to this thing. Yes, this is where, and of course in many metro cities, youngsters are attracted towards abuse, drug abuse, marijuana, cocaine, and all those things. That's the reason I was telling, I think it is a God-sent opportunity for all students here that you could able to get an opportunity to study in this great serenity place, and it's a place of excellence, educational excellence, and you certainly, because whatever may be the degrees we get, whatever may be the awards we may get, what is success? Success is neither magical or mysterious. I think, in my opinion, if your education, if your hard work, or if your dedication, or your degrees, your awards, if they have brought smiles on the face of the needy people, if they could able to light up the candle in their respective home, that is success. That is a real achievement. So definitely, another important thing I noticed, which is unique in this, the parents of the children who are studying, they have been also invited, and they should also serve here for a couple of weeks, that's heard, and they were given. So that means you are educating not only the children, you are also educating their parents. This is very, very important. They should. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇರಲಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಾವು ಕಿರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನೆವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಸಿಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಅಡಲ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಲ್ಮೆಯಿಂದ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರೋದು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ I didn't know in the morning 12:30. I just decided to come here, and in fact the entire country, entire world is proud of this particular place, and providing service to cross section of the society, and this service in this place has no barrier. There is no barrier.
There is no caste barrier, no community barrier, no geographical barrier. So I think with this, finally, to keep the heart healthy, keep 5 things as low as possible. What is that? 5 things: blood pressure, blood sugar, blood cholesterol, body weight, and waist circumference. Finally, over-ambition, over-ambition, over-ambition. Keep these 5 things as low as possible. So with the permission of the Sadhguruji, I will take another 3-4 minutes. Sorry for taking time. And always take care of 6 S: salt, stress, spirit, smoking, sedentary activity, and sugar. Take care of 6 S's: salt, stress, spirit, smoking, sedentary activity, this thing. And there are 12 non-medicine medicines. What are those non-medicine medicines? I think number 1 is sunlight. Second is your balanced diet. Third is intermittent fasting. Fourth is good sleep. Fifth is smile. Smile is the best cosmetic. Smile is the best jewelry. Smile is the best universal language. See, there are people from 30 countries. You smile, connects us, smile. 6th. 7th is gratitude. 8th is talking to each other than talking about others. Talking to each other than talking about others. 9th is having family dinner. 10th is friendship. 11th is meditation and yoga. 12th is Satya Sai Grama and Madhusudan Guruji. So, thank you very much. Live long, live young, live strong. Thank you. Thank you, sir, for being with us this evening and for such kind, profound, and insightful words. We now request our revered guest, Sree Siddalinga Mahaswamiji, to address us, please. ಶಿವ ಗುರುವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಶಿವ ಜಂಗಮವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಶಿವ ಆಚಾರವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು, ಶಿವ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೇ ಗುರು. ಇಂತಿ ಪಂಚವಿಧವೇ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರಿದ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನು ಎನಗೆಯೂ ಗುರು, ನೆನಗೆಯೂ ಗುರು, ಜಗವೆಲ್ಲಕ್ಕೆಯೂ ಗುರು ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮತ್ತರನ್ನು, ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಭಾವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಸದ್ಗುರು ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಜಿ, eminent doctor, Dr C.N. Manjunath, Satya Sai Seva Ashram Chancellor Narsimurthy ji, dignitaries on the dais and of the dais, elite audience, good evening to all of you, and warm and affectionate greetings. We have all gathered here to take part in this holy congregation, weekly satsanga, a tradition in our motherland with its objective of spiritual discourse on a religious convergence. At the outset, let me congratulate and thank Dr. Madhusudan Sai ji for giving me an opportunity to be part of this satsanga, such auspicious occasion, and share a few thoughts in this august assembly. I am extremely happy to share the platform with this great religious leader, Dr. Madhusudan Sai ji. I should say that I am greatly enamored by the ambience, serenity, coupled with religious and spiritual atmosphere.
I am immensely pleased and full of appreciation at the aura that transcends description on this campus. In my visit schedule, I could visit a few service-providing institutions like Premasadan, Goshala, hospitals, and other so many activities, and I am fully convinced at the positivity of the organization to build a strong community to help the weak. Actions always speak louder than words. Here, the action of establishing and running successfully so many service providing agencies speaks volumes about the vision, commitment, philanthropic outlook of this renowned institution led by its most eminent leader, a spiritual guru, a global humanitarian, Sadguru Madhusudan Sai. We have all known, Ayam Nijah Paroveti, Ganana Laguchetasam, Udara Charitanam to Vasudeva Kutumbakam. Vasudeva Kutumbakam, the word, is one family. The philosophy of oneness is uniquely Indian, and it is what makes India spiritually great. Sadguru is on a global mission to teach the concept of oneness to humanity, the ultimate truth which prevails. In this mission, he is akin to our great ambassadors. C.N Manjunath already said that. He is great ambassador. Like Tagore, Vivekananda, Dr. Radhakrishnan, interpreting successfully the ancient Indian wisdom along with Sanathana Dharma. He has given a new definition to religion which aims not at individual salvation but the establishment of brotherhood upon the earth. Each of us can participate in the process of better world by understanding the purpose of the universe. We are part of larger ordering. God is in man, waiting to be realized by transformation. Sadguru's attempts are to transform. Sadguru Sai is singled out for his great achievements, his social vision and humanitarian outlook, a pioneering figure, a torchbearer, carrying forward Sri Sai Parampara, spreading love, peace, service, and joy. Being fully aware of the basic needs of common for the weaker in all the countries, which, if improved, will go a long way in transforming the living conditions. He has given importance in his mission to health, healthcare, education, and nutrition. He has established numerous educational campuses across India and abroad, providing free value-based education. A special mention can be made here about the institution which accommodates thousands of specially abled and marginalized children with free food, lodging, and educational facilities. A significant feat in healthcare is the establishment of multi-specialty hospital, one with thousands of bedded hospital at Satyasai Grama, offering advanced level treatment for thousands of patients daily free of cost. This is the only institution in our country we are seeing. Here already Dr. Manjunath had told, every hospital there is a counter, cash counter. But no cash counter hospital is the only Satya Sai hospital in our country. We are proud about that. Honors were poured upon him and many awards conferred, to mention prestigious a few: Fiji's highest civilian award, Honorary Doctorate of World Peace from Maharishi International University, Certificate of Recognition from USA, etc. It is said, giving and sharing is living. Giving and sharing is living. Giving, sharing, kindness, charity, and love play a vital role, acting as essential pillars
are acting as a channel through which mercy of God is passed on to the mankind. In this context, may I remember, already our Narsimurti told about that, our Guruji. I remember and mention with great respect a similar service rendered by my Guruji, Dr. Shivakumara Mahaswamiji, who was hailed as walking God, lived 111 years with ideals of kayaka, work ethics, and dasoha, charity, practicing and preaching lifelong. The above were the noble ideals of 12th century Sharanas. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಸಾವಿ ಸೇವಾಗ್ರಾಮದ ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು 2ನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, 3ನೇ ಬಾರಿ ಸತ್ಯಗ್ರಾಮ ಸೇವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವನು. ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ನೆನಪು ಇಂದೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವನು ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ರವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದರು. ಆಯಿತು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ನೆಪದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಸುಕೃತಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಯಮೇತತ್ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತುಕಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವಂ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶಯತ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದ ಪುಣ್ಯವೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪುಣ್ಯವೋ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಗ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ C.N ಮಂಜುನಾಥರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಸ್ಗಳು ಹೊರಟೋತವೆ, ಯಾವ 12 ಅಂಶಗಳು ಬೇರ್ತೋತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವನ ಸನ್ನಿಕರ್ಷದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸಾರ ವಿಷವೃಕ್ಷಸ್ಯ ದ್ವೇ ಫಲೇ ಹ್ಯಮೃತೋಪಮೆ ಸುಭಾಷಿತ ರಸಾಸ್ವಾದ ಸಂಗತಿ ಸುಜನೆ ಜನೇ. ನೋಡಿ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂತಹ ವಿಷವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2 ಅಮೃತದಂಥ ಫಲಗಳಿವೆ. ಆ ಅಮೃತದಂಥ ಫಲಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆನೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಶೃಣ್ವಂತು ಋತವೋ ಯತ್ನ ವಿಶ್ವತಃ, ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ನೋಬಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಂದನೇ ಬರಲಿ, ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ ವಚೋಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಬಾಲಾದಪಿ ಶುಕಾದಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದ ಮಾತು ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಗಿಯೊಂದಗಳ ಕಂಡರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಬಳಗವನು, ಕೋಳಿಯೊಂದು ಗುಟುಕ ಕಂಡರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಕುಲವೆಲ್ಲವ. ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪಕ್ಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾಗೆ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಕರಕಷ್ಟ ಕುಳಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ನೀನು.
ಕಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತದೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೋಳಿ ಒಂದು ಗುಟುಕು ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಯಾಕೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ನರಜನ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯದ ಕಾಲದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ನರಜನ್ಮ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನರಜನ್ಮದಿಂದಿಹದಳು ಮಿಗಿಲುಂಟೆ, ನರಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಡುವ ಶರೀರದ ಸಫಲವಾವುದು ಪರಹಿತ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಡುವ ಶರೀರದ ಸಫಲವಾವುದು ಪರಹಿತ. ಈ ಶರೀರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಶರೀರ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಶವ ಸತ್ತೋದ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿರುವ ಕೆರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಆಶ್ರಯ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶವ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರು. ಆ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಶವ ಒಳಗೆ ತರಬೇಡಿ, ಪಶಕನ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತಂದರು. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು ಕಾಲ್ದು. ಕಿತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡ, ನಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದರು. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಜೀವ ಇರುವವರೆಗದು ಬೆಲೆ, ಜೀವ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ವ್ಯಾಧನೊಂದು ಮಲನ ತಂದರೆ ಸಲುವ ಹಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಲಿಗೈವರಯ್ಯ, ನೆಲನಾಳ್ದನ ಹೆಣನೆಂದರೆ ಒಂದಡಕೆಗೆ ಕೊಂಬುವರೆಲ್ಲ, ಮೊಲನಿಂದ ಕರಕಷ್ಟ ನರನ ಬಾಳುವೆ ಸಲೆನಂಬೋ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ. ನೀನು ಭಗವಂತನ ನಂಬು. ಅವರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಧ ಮಲವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ, ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವನ ಜನ್ಮ. ವ್ಯಾಧ ಬೇಟೆಯಾಡ್ಕ ಬಂದಂತಹ ಮಲವನ್ನು ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವರು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಜ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಶವ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಡಕೆ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀವೇಮ ಶರದ ಶತಂ, ನಂದಾಮ ಶರದ ಶತಂ, ಮೋದಾಮ ಶರದ ಶತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕು, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮದು ಯಾವಾಗ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ? ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತಿದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ನಮಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವೋ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಇದು ಸೇವಾ ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆಯೇ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಸೇವೆಯೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮುಂದಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದು ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನೋ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ
ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಮಿರಾಕಲ್ ಇದೇನೇನು, ಪವಾಡ ಇದಾಗಿದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮಗೆ ನೀವು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರವರು. ಮನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಮನಿ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಂತೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ರೂಟ್ ಪೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅಂತಂದಂತ ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನಿ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಂತ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಿಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂಥ ಮೆನೆಸ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕೇ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ. ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನಂಥ ಸುಖಿ ಜೀವನ ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸಾ ಅಥವಾ ಅಂಬಾನಿನ? ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೊಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲವಲವಿಕೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕಾಯ ಆತ್ಮದ ಅರಮನೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕಾಯ ಆತ್ಮದ ಅರಮನೆ, ರೋಗದ ಕಾಯ ಆತ್ಮದ ಸೆರೆಮನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಚನವನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ, ನಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರತಿ ತುಂಬಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹು ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದೊಳಗಾನು ತುಂಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡದಂತಹ ಅವರು ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ C.N ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ, ಈ ಎರಡರ ಸಂಗಮವೇ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥರು ಹೇಳಿದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಮಠಗಳು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವನಲ್ಲಿ ದರ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವನು ನಾನೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು, ನನ್ನದು, ನನ್ನಿಂದಲೇ, ನನಗಾಗಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ, ನಾನೇ, ನನ್ನಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಹಂಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತಹ, ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತಹ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತಹ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು, ಏನಾದರಾಗು ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು, ಕಾದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು, ಶೂದ್ರ ವೈಶ್ಯನೇ ಆಗು, ಏನಾದರಾಗು, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನವರಾಗುವುದಲ್ಲ, ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರನ್ನು ನಾನು 3ನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರಂ ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮ, ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ರಾಮರಾವಣಯೋರಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಗನ ತರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ,
ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದ್ರ ತರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಹೇಗಾಯಿತು ಹಂಗೆ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಂಗೆ ಅವರೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಪಮಿಸಬಾರದ ಉಪಮಾತೀತರು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಶರಣರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪಮಿಸಬಾರದ ಉಪಮಾತೀತರು. ಉಪಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಉಪಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಸೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗಂತ ಅದು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ. ಅದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನದೇ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮೀಸಲು ಶಿವನ, ನಾಲಿಗೆ ಮೀಸಲು ಶಿವನ, ಕಿವಿ ಮೀಸಲು ಶಿವನ, ಕೈ ಮೀಸಲು ಶಿವನ, ಕಾಲು ಮೀಸಲು ಶಿವನ. ಈ ಮೀಸಲ ಬೀಸರ ಹೋಗದಂತಿದ್ದರೆ ಆತನೇ ಜಗದೀಶ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟವರೇ ಜಗದೀಶನಂತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೇವಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತಸ ಪಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ C.N ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು, ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಬಂದವರೇ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಐಡಿಯಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ C.N ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವರು, ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯನಿರಲಿ ದೊಡ್ಡವನಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ C.N ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಸತ್ಸಂಗಾಸ್ become more meaningful if the supreme virtues and messages of great gurus are remembered and practiced at least to some extent in our daily life. Thank you one and all. ಈ ಸಂಜೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ C.N ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. On behalf of everyone, we pray to Sadguru to bless us with his divine message. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ sings, ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು అందరికీ వందనము. There are so many great beings. I bow down to every one of them. And today on this special occasion, it's our collective privilege and a blessing to have Sree Siddhalinga Mahaswamiji from Siddaganga Mutt gracing our ashram and blessing all of us. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ತಾವು
ಇಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ, ಇಂಥ ಮಧುರತೆಯಿಂದ, ಇಂಥ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. He should keep coming again and again. I met him in 2018. As he mentioned, he came here for the youth conference. That time Mahaswamiji, Shivakumara Swamiji was there. And he came as a representative of Siddaganga Mutt then. And then, of course, we met at a public function in Mysore at JSS. And then today he is here. It's a privilege. They say when good people come to a place, Tirthi kurvanti tirthani, sat shastram kurvanti shastrani, modante pitaro nrityanti devata, sanatha cheyam bhubhavati. This is what Bhakti Sutras of Narada say. When good people come, what happens? They make the sacred places more sacred. Tirthi kurvanti tirthani, sat shastram kurvanti shastrani. Explain the scriptures so well because they live the scriptures. They give them a true meaning, true purpose. And modante pitaro, their forefathers rejoice that such a person has come in our lineage. Nrityanti devata, gods rejoice. They dance in joy that such people are there. And sanatha chayam bhubhavati. The earth feels that I have got somebody to look after me. I am not anatha, I am sanatha. Today Siddaganga Mutt serves thousands of children. I believe 10,000 students are fed, clothed, educated and cultured in our Bharatiya parampara. A great vision of Mahaswamiji which is being carried forward by Swamiji here. It is truly a remarkable humanitarian service to the country. Just not the education, they are culturing the students. And I have met one of his students who is also my cardiologist, Nagesh. And I asked him also, how are you so cultured? He's a good doctor, at the same time so humble, so sweet, so well-mannered. And he said, I studied here and that is where he's coming from. So I understand that the culturing that they are doing, that is more important than just educating them. Education you can get in many institutions. Culture does not come to everyone, through every institution. So we really want to thank them for the service that they're rendering, and they have been rendering for so many decades to the children of our country, making them good citizens. And that is a great service that Swamiji is carrying forward. We, in a small way, we were sending Sai Shore nutrition supply there. Adu, I did not even know, that is later they said. And Swamiji said the children enjoyed there. It gave me so much joy. Now, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಅವರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. If it's not that they don't drink milk at all, because of that they are drinking. ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಯಿಶ್ವರ್ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಯಾವುದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾರಂತ ಈ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು, ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಲೋಟಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾಯಿಶ್ವರ್ ರಾಗಿ ಪೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ children's drink that you can get in the country. They are full of sugar actually, most of the drinks. They are just tasty. They avoid sugar. But most of the health drinks, so-called health drinks for children, are full of sugar. That's why they are tasty, most of them. And they are very expensive too. So Sai Shore was such an alternative, which was made of millets. It stays in the stomach for some time because millets are complex fibers. They take time to digest, so children don't feel hungry very soon. Plus, it is very well fortified with so many of these micronutrients, which helps the children develop all other faculty, they grow well. So that was something that Dr. Manjunath was advising us at that point in time. And now Sai Shore has become a national movement with over 1 crore of children getting it. So ನನಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟು ಅಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. When you wake up, you are hungry, you pray to God, after prayer you drink. Like in temples we get prasadam, like that this Sai Shore is a prasadam. It's not just a physical material thing, it is a very spiritually charged product because farmers are growing it with so much of love.
Our people are working with so much of devotion to prepare that, and finally it is being distributed selflessly to the children of the world. This is a very great spiritual exercise, and I believe that somewhere subtly children will become spiritual because of Sai Shor. Because it is going with so much of love and devotion in it, it becomes temple prasadam. So that is the power of any small activity, but Sai Shor was specially started with this idea. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿವಂತರು. ಹೇಗೆ ಆಗೈತೆ ಇದೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ಇಸ್ ಬಾಬಾಸ್ ಅನುಗ್ರಹಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಹಿತಾಯಚ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ವಿನ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ದೇ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೇಕ್. ಆ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಭೀಕ್ಷವಾಗಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Just now when we were singing, there were verses which said, Vishwato Pada, Vishwato Mukha. That is what is God is. God is the one who has, they say thousands of hands, thousands of eyes. Sarvatappani Padam Tat Sarvatokshi Shiromukham. Sarvatashman Loke Sarvamavritya Tishtati is Bhagavad Gita says. How is the God's form? Sarvatappani Padam. His hands and feet are everywhere. Tat Sarvatokshi Shiromukham. His eyes and faces are everywhere. Sarvatashman Loke. His ears are everywhere. Tat sarvamavritya tishtati. He encompasses, envelops everything, permeates everything. That is how divine is. Now, who is this Sarvatomukhi, Sarvatomukha, Sarvatappani Padam? You are the hands and feet and eyes and ears and faces of God. Through you, God does all the work. So, you are that Vishwarupa that our scriptures talk about. There is no form to God. You are the forms, all the sevakas, karyakartas, all the tyagajivis, all our staff and students, their parents, they are the reason why this mission is growing so fast. Because every time people join, another pair of hands have been added to that Vishwa Rupa of Bhagavan. Yesterday I was sitting with our students. I went to hostel. Alli namma interns were there. So I was sitting in my chair and they wanted to take a picture with me. So some of them stood this side, some of them stood on the other side, and then the picture was taken. For a moment, believe me or not, I felt that I am that Vishwarupa with these students as my hands, these students as my hand. I felt so many hands. I felt so empowered. In the pictures we see Vishwarupa with so many hands. Damda Chaturabhuja, Ashtabhuja or Dashabhuja, like that. When these interns and palakas were standing next to me, I felt like that all these are my hands, all these are my faces, all these are my feet. I felt that sense of Vishwarupa that the scriptures talk about. And that is how this mission is growing day after day, because every other day thousands of more people are joining this mission. Their hands are joining our hands. Their feet are joining our journey. Their eyes, their ears, their faces are becoming our eyes, ears and faces. So this mission is spreading to all parts of the country and the world, not just in India, everywhere. This is the secret. Ide adu rahasya enandre idanne adu rahasya. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗಳು, ಕಿವಿಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇದರ ರಹಸ್ಯ, ಬೇರೆ ರಹಸ್ಯ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ he is a witty cardiologist. His speeches come with a lot of wit and humor and a lot of these very coded messages. And nice messages. Are two things I truly despise are money and mobile phones. No, only if they're put to good use, I agree. If they're not put to good use, I do not agree. Money makes many wrongs, that Swamiji said. It is the root cause of the evil, because once money comes, greed comes. And greed leads to more greed and it's endless. And then what all people do for the sake of money in this world. There's no limit to it. So also is becoming with the mobile phones, which is again is a way of mind. See, mind needs excitement, stimulation. Mind cannot keep quiet. Mind needs continuous activity. That is the nature of mind. Chanchalam hi mana Krishna. It is chanchala is its nature. It cannot do anything else. But we have to know how to put our money and our mobile to good use, so that our mind can be put to good use. And mind is the reason for all the problems in the world. Manomulam idam jagat. All these things are caused by the mind. And mind is nothing but our collective thoughts,
Thoughts come from the company that we keep. That is why Swamiji is saying, have good satsanga. Satsanga is the way forward, because when you are in the company of good people, your mind becomes purer. Once your mind is pure, body simply follows. Body just follows the mind. My body is not at fault. No point in punishing the body for the faults of the mind. And that is what Manjunath ji also said. A clear mind is a must to be healthy. Clean air, water, everything else, of course, there are physical aspects, but mental. Having a clean and clear mind is very important. That's possible only in the company of the right people. He was mentioning, you are in the company of scientists, you will feel like becoming a researcher. You're in a company of a spiritual person, you'll feel like becoming a sadhaka. So you're in the company of good people, service-minded people, you also feel like becoming service-minded. So it's simple as that. Satsanga is the way. There is no other way. And finding good company in this Kali Yuga is so difficult, because there are not many who have that good intentions. So they just are in the company of the wrong people, and then they go to the wrong ways. So to our students and staff and everybody else, truly it's a privilege. I don't have to repeat that. You've heard from both the great people that how important it is for us to stay steady on this path, to stay committed to the cause of self-emancipation and the service to everyone, and more importantly, be aware of the opportunity that has come our way. Manushyatvam, Mumukshutvam, Mahapurusha Samshraya. All these have come to us. What more we can ask for? In this life, there can't be more blessings than these. And these are the blessings that we are all blessed with. It is such our great privilege that on an occasion, I should have organized a bigger function. ನನಗೆ ಈ ಸಂಜೆ ಅವರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಏನೂ ಒಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ತಾವು ಬರಬೇಕು. ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು November, we have every day there is something happening. One country from the world is coming and presenting their culture, music, spirituality, service. And towards the Dasara, we have these 10 days of Atirudra Mahayajnam. And on the Dasara day, as you saw, the Uma Maheshwara Swami temple, Kumbhaj Bhishekam is there. And that is going to be another occasion. And of course, November is the birthday, 100th birthday celebrations of Bhagavan and the hospital inauguration and so many other things. So I request both of the dignitaries to please come whenever you get another opportunity. And there are a lot of things coming up, so you must keep coming, especially you, Dr. Manjunath. You should inspire the next generation. That is the best seva you can do now. Of course, you have treated and trained people in these many years, but this is the time to inspire and transform the next generation. I think that if you do for these students, I hope they'll take forward this mission of selfless service and do good to the world, and that is my hope, and I believe that our students would achieve that. I also wanted to share a very good news from Sri Lanka. We established a cath lab in Sri Lanka also. In Batiklo, which is the eastern province of Sri Lanka, there was no cath lab. And could you believe that the cardiologist there would take the patient in an ambulance and drive 300-350 kilometers to Jaffna or somewhere to get them just a stent or even do an angiogram. This was a back-breaking journey to such long distances. The cardiologist and the patient both will travel in the van, that is the medical van, get the treatment or whatever the procedure done, and again travel back with the patient to Batiklo. 350 kilometers. In a week, they were not able to do more than 2 or 3. And that was the situation when I went to Sri Lanka. We established a hospital. I asked those cardiologists who were working for the Batiklo teaching hospital. They both are trained in the UK. What can we do? And he said, please, Swami, set up a cath lab over here. That would be the best service you can do. Of course, it did not happen in 10 days, but it did happen in a couple of months. And the best of the cath lab, Philips lab, came from Netherlands. It got installed. And within these 2 years of that cath lab, they have done 3,000 interventions. And mind you, they run OPD for 3 days, and 3 days they run the lab. With that, they have done 3,000 interventions. We just did finish that 3,000 yesterday. So today there is a small celebration in Sri Lanka hospital. I think the health ministry is visiting and so on today or tomorrow. So they are celebrating that. The idea is that all are ours. The one who dies of heart attack in India is also ours. The one in Sri Lanka is also ours. Everybody is ours. This feeling is what makes us do the next thing. That why should that father die or mother die or the child die somewhere else? They are also ours. That feeling is Vasudhaiva Kutumbakam. Not in words, but in action.
When you feel all are ours, and then you just don't sit quiet, you do something about it. You want to help them, you want to treat them, you want to rescue them, you want to relieve them of their suffering. And when it is a family, can you ask money from each other? Now, today's families, you never know. But if you are a good family, you just do things for each other because you are a family. You don't ask things in return. So when you are a family, when you think Vasudhaiva Kutumbakam is your way of life, whoever it might be, rich or poor, young or old, urban or rural, Indian or a foreigner, how does it matter when it comes to service? They all should get equal service, irrespective of their backgrounds. That is Vasudhaiva Kutumbakam. It is as simple, and India stood for these ideals. I am not doing anything new. This is not some new invention. It is our ancient Indian ideal, but in action today, which was not in action for such a long time. So this is the future of the world, and each one of you should rise to the occasion. I keep reminding you that every one of us has the potential, because we are potentially divine. And each one of us can shape up into a divine being who can do this. And it's not just me who can do it, or he who can do it, or he. Each one of us is born with a purpose. God has sent us with a purpose. Each one of us is an ambassador of God, provided we are willingly, joyfully committed to that cause that God has sent us here for, and not get distracted by selfish me and my, nanu, nanado. That kind of mentality is what comes in the way of our true purpose. So I am sure in times to come you all will do what is the best that God has sent you to do here on this earth, your purpose, your swadharma, and through that you will transform many, many more lives. I again invite Swamiji to come soon again to the ashram, and I would also come to the mutt very soon, as well as to Dr. Manjunath to be here often, to keep talking to our faculty and improving that. Good people you meet in life, that is the greatest blessing. We all love to meet prime ministers and presidents, and we feel good about it. But most importantly, if you meet a Swamiji, a guru, a good person, I think that is the best meeting that you have had. That is a blessing. So let Swamiji's blessings be upon all the students. And once again, I offer our heartfelt greetings and gratitude for being here. They are the ones in Karnataka actually who started this movement of service, Kayaka Dasoha. That is the idea that came from that ashram. And I keep reminding our students, just singing bhajans will not please God. Doing God's work is what will please God. Soham Yambuda Keli, Dasohava Mahadidode, Atigaleva Guheshwara. Can we ever reach the divine without doing Dasoha, without doing Seva? By just chanting Soham, Soham? No, we are not going to reach. Dasoham is what will take us to Soham. That is the path that Siddaganga Mutt showed the humanity, especially in Karnataka, and many mutts like that are there. But definitely Dr. Shivakumara Swamiji's inspiration, which guided that, he was known as walking God. And I am told, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯವದು ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಪೂಜೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ನದಾನ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತ. Swamiji, 111 years old, he wasn't too well towards the end. Even in the hospital, not even one day he would give up his puja, Shiva puja, that Linga puja they do. And every day we'll inquire whether the students have been fed, that whether everybody is okay. Even to the last day, this was his only thought. Look how inspirational are these people who have done this great. That's why walking God, selflessness in their character. So may we learn and get inspired, and may we all walk this path with these words, and with lot of blessings to everyone. And especially ತಾಯಿ ತಂದರು ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.